Sange chodan choki chonam la janju bardu dagni gyajud dagi zizodi bezonangi dola bendir sange rubrajo sange chodan choki chonam la janju bardu dagni gyajud dagi zizodi bezonangi dola bendir sange rubrajo senchen danchen dewadan dewe yudan de pariushi dungalan dungal jijudan dawariushi Dunga me be de wadam minda wariuji. Nerin sadan dan trawetan yom lane pariuji. Balenja vela marin poche. Dagiji urpe me de zune. Kadrin sempo gonese zunte. Kusundungin odru salduzo. Nawangu tulari kundidun. Rokunga zete jendon alam. Pende pendu barwetri lechen. Sampe wanji alposhaten, sol tu deño sok nada quien sega, sagielu dojo giga joje, se sangon pe wangyurjo druji, tu que kuchetin letarjinjo. Sashi pushi sushi metodam riralin sinye dempad sange shindu mite purwashi rokunanda jila jopa so sensen angi sampada loyi sherashi tawa jechunto mote payi choki korlo korduso. No. Hello? Now, yes. Yeah, so good afternoon. So we are still in the topic of Madhyamika, in Tibetan Uma, and there are two translations for that term, Uma. Buenas tardes, estamos todavía con el tema del Madhyamaka, en tibetano Uma, y hay dos traducciones para este término Uma. Like U is definitely center or middle. Uno es claramente centro o medio. And Ma could be mother or could be a negation, like not. So it could be like middle mother or not middle. U era centro y Ma podría ser o madre o una negación. Entonces podría referirse a la madre del medio o no medio. We are missing Laura, right? She's there. Yeah. So when we look at the first one, the mother thing, so we know that, I guess from Prajna Paramita, you know, the great wisdom mother or the mother of wisdom. Y el primero de estas tradiciones como madre nos puede sonar por la Prajna Paramita, que es la madre de la gran sabiduría. And why is wisdom called mother? Because all the Buddhas and Bodhisattvas are born from her, you know. ¿Y por qué se le llama a la sabiduría madre? Porque todos los Budas y Bodhisattvas nacen de ella. Yeah, like so one has to go through the wisdoms to become a great Bodhisattva or Buddha. Porque uno tiene que ser a través de la sabiduría que uno se convierte en un gran Bodhisattva o un Buda. And for Nagarjuna, like Madhyamika or Uma or middle way is sort of the same as dependent origination. Y para Nagarjuna, Madhyamaka, Uma o la vía del medio es lo mismo que la originación dependiente. Yeah. And when we look at the middle way or the word middle way, then it seems to suggest that we are finding the middle between two extremes. Y cuando miramos la expresión el camino del medio, parece que estamos encontrando un medio entre dos extremos. And yeah, the Bodhisattva path, conduct, meditation, view, result, everything is beyond extremes. Y es cierto que el camino, la visión, la meditación, la conducta del Bodhisattva siempre está más allá de los extremos. And also Maitreya said, you know, that so that a Bodhisattva always have to be within the two truths, and a Bodhisattva can never transgress these two.
Y Maitreya también decía que un bodhisattva siempre tiene que estar en estas dos verdades, que nunca puede transgredir estas dos verdades. And so I thought, let's maybe try together to find some examples of middle way between two extremes. And I will start it off, and then I will volunteered Raphael to say one. I will give you a hint because we talked about it during lunch. But then maybe everybody, or not everybody, but some of you could maybe think of extremes and then the middle way in between. Entonces intentaremos encontrar ejemplos de un medio que se dé entre dos extremos. Él empezará y después le dará a Rafa una pista para que pueda desarrollarlo, algo que ya han hablado durante la comida, y después algunos de nosotros podremos pensar ejemplos de dos extremos y de un medio. Yeah, so my example would be hedonism and asceticism. Asceticism? I don't know. Yeah. So these two extremes, and the Buddhist path is in the middle. Su ejemplo es entre los dos extremos del hedonismo y del ascetismo encontraríamos el camino del Buda que está en el medio. So like we know it from Prince Siddhartha's life story. Before he became a Buddha, you know, he was living in a hedonistic environment in the palace of his father, the king. Then he renounced that and he went to the other extreme of practicing a couple of years with the ascetics. And then he also found that this is another extreme, was sort of inspired by Sujata with the rice pudding kind of thing, and then from then onward followed the middle way. Y esto lo conocemos a través del relato de la vida del príncipe Siddhartha antes de convertirse en Buda. Primero estaba en el extremo del hedonismo cuando estaba viviendo en el palacio de su padre, del rey, y después pasó al otro extremo renunció a la vida palaciega y durante un par de años estuvo con los ascetas. Y después se dio cuenta de que eso también era un extremo y se dice que inspirado por Sujata, que le ofreció un pudding de arroz, entonces a partir de entonces entendió esto, que era otro extremo y practicó la vía del medio. Yeah, so Madhyamika is suggesting us in our daily life, not to go in either of these extremes, you know, not like being attached to a luxurious, I can't pronounce things, a life full of luxury. So we should not be attached to that. But then, of course, we also should not end up being like self-flagellating and too strict with ourselves, you know, but to find a good balance. Y el camino del medio nos recomienda que encontremos este tipo de equilibrio también en nuestra vida cotidiana, que no estemos demasiado apegados a una vida dedicada como a los lujos, pero tampoco acabemos en el extremo de la autoflagelación siendo demasiado estrictos con nosotros mismos, sino encontrando un cierto equilibrio. So we don't need like I don't know, a palace with 10 rooms or a 5-star hotel, but also we don't need to live in a garage or a 0-star hotel, but maybe like 3-star is like the middle, you know, sort of, you know, or 2-room apartment is maybe the middle, you know, or 4, Nico, if you have your office. Entonces no necesitamos vivir en un palacio con 10 habitaciones o estar en hoteles de 5 estrellas, pero tampoco hace falta como estar en hoteles de ninguna estrella, ¿no? 3 estrellas aquí sería el medio, o un apartamento con 2 habitaciones estaría bien, o 4 si somos Nico y necesitamos una oficina, dice, pero bueno. Yeah, so that is my example, you know, finding as a Bodhisattva, trying to find the middle between hedonism and asceticism. Entonces este sería su ejemplo, intentar encontrar la vía, o sea, el medio entre los dos extremos del hedonismo y el ascetismo. And then Raphael, and maybe Oscar can slowly, or whoever, or Claudia, bring the mic to Raphael. You remember during lunchtime we talked about a lama being kind, and then, but still, you know, remember? Yeah. That the girls don't fall in love with him? Yeah. So there are 2 extremes. Should I explain about the context or? Yeah, please. So, I think it was Claudia who talked about
No, because yeah, I remember now. So I think, Arne, you talked about, Claudia asked you about some stories about Dzongsar Khyentse Rinpoche, and then you talked about some story, and you mentioned that back then you had to fight against. I'm not quoting you exactly. I'm paraphrasing, against the groupies of Khyentse Rinpoche. So then I guess the standing between two extremes would be being too pleasing or being too harsh with students, maybe. Yes. I don't know. So that is the Lama's behavior, right? Yes. Yeah. Can you say that in Catalan? Yes. En el context del dinar, la Clàudia li ha preguntat a l'Arne alguna història sobre Dzongsar Khyentse Rinpoche, i llavors l'Arne ha explicat una història i ha dit que feia, o sigui, que això era en un context en què també havia de batallar una mica no contra, però com que hi havia moltes grupis que perseguien el Rinpoche o que volien l'atenció del Rinpoche, i respecte al que comenta l'Arne, doncs potser el paper d'un lama o d'un Rinpoche entre dos extrems és ser massa, com dir, harsh, massa dur, gràcies, o massa plaent o massa... Sí, és que m'estan sortint les paraules en anglès però en català, perdoneu, però massa dur... So sorry. Yeah, I mean, during lunch we didn't really use harsh, but also we didn't phrase it properly, but the problem was that if Khyentse Rinpoche was kind as he is, but he was of course even more attractive when he was young. So when he was kind, then yeah, maybe the student feels like, oh, he wants to marry me, sort of that kind of thing, you know. So how to be kind and not sending the wrong signals or too many, you know, or ununderstandable signals. Yeah. Lo que estaba apuntando ahora, bueno, acabando de explicar Arna, es que a Khyentse Rinpoche le pasaba que, siendo además muy atractivo, todavía más atractivo cuando era joven, si era muy amable como es con los estudiantes, entonces podían malinterpretarlo como que se quería casar con ellos, ¿no? Con ellas. Entonces tenía que encontrar un cierto equilibrio entre ser amable pero a la vez no dar como lugar a malentendidos. Okay, thank you, Raphael, for volunteering. Yeah, please, anybody else who can think of two extremes that a Bodhisattva should avoid, that really we as practitioners, and yeah, what is maybe the more sane, healthy middle way? Ha preguntado por más ejemplos de dos extremos que un bodhisattva tendría que evitar para encontrar un medio más sano y más saludable. Between being like too active and too passive, to be assertive. I don't know if it's correct in English. Like, yes. Entre ser molt actiu o ser molt passiu, pues saber o ser assertiu. And can you give maybe an example in what kind of situations? Yeah, for example, when you're dealing with somebody who has a problem, maybe between like being like too distant and too cold, not to give him or her like I don't know. Well, to avoid him or her to get more emotional, like to be too distant, or being too like, oh yes, I see what happens. Yeah, I don't know if it's of use for you. Deia, quan estàs ajudant algú que té un problema, entre ser com molt distant i molt fred per evitar que es doni corda i ser molt proper i com plan, oh, sí, ho entenc, tens tota la raó. Maybe. Thank you. Yes. Who else? Maybe between being very obsessed with rituals and conduct or not caring at all about them, like two extremes that you should understand why they are important, but not the
like the objective. Mm-hmm. Deia que entre obsessionar-se com amb els rituals i bueno, aquest tipus de conducta i també entre passar d'ells per pensar que no són res importants, doncs tentar al mig. Thank you. Or maybe you can use Berta's. Sure. Between wanting to be rich and rejecting money. Like for helping, sometimes you need money or something to help others. So not wanting to be rich and accumulate all the money, but also then rejecting. It was just a little bit low from the volume. So it's about money, not to be greedy and not to reject the money. Exactly. Not to be greedy and not to reject money like a priori. Mm-hmm. And she said to help others, sometimes you need resources, which is like a healthy relationship with money or resources. Yeah, I think it's sort of related to also my example, right? If yes, our aim is not to be super rich and is also not to be super poor, but maybe to find the middle way that we can sustain ourselves and be of benefit for others. Yes. Thank you. Bueno, lo que ha dicho Arne es acabado de formular lo que está diciendo Laia, que se parecía al ejemplo que ha dado antes del hotel. Es nuestro objetivo no es ser muy ricos ni tampoco ser totalmente pobres, sino podernos sostener y ser de beneficios para los demás. Gloria, creo. Super. Between being, I look for it because I don't know, boldness, temerario, and coward. Between cowardly and recklessness or something like that, you find the way to be brave. Would be the middle way. Temeridad. And how would you describe the middle way? Did you say brave? Or? Yes. Yeah. Being brave, not coward, not... es que temerario en inglés. ¿Cómo es? Reckless, exacto. Reckless. Mm-hmm. Reckless. Thank you. No creure en les emocions ni tampoc rebutjar-les, com mirar-les. Not giving complete credit to our emotions, but at the same time not rejecting them, so being able to observe them. Yeah, cool. Yeah, that is the typical meditation advice, right? Yeah, not nourishing, but also not pushing them away. Yeah, it's the same. Yeah. Thank you. Who else? Retiring completely from civilization and being too in the middle of civilization, like carried away. Yeah, cool. Thank you. I think to your right. Between defending como ideales políticos unconditionally and not and not taking care about what happens to the society they live in. I think the first extreme I didn't hear. No, because... Defender ideales políticos, ¿cómo se dice ideales políticos? Yeah, ideals, political ideals, fervorosamente. And maybe you can give it to Nico, because maybe a guitar string could inspire two extremes. A string of a guitar. I don't know, maybe something more. Trusting people a lot versus being totally paranoid. And how would you then phrase the middle? Don't be paranoid, don't trust. Yeah, that is a very Madhyamika answer, yes. No, really, Madhyamika is not so affirmative, it's more like neither this nor that. So it's good. Yeah. Okay. Okay, who else? Frank? Who? Only if you want. Yeah. I guess between zero and infinity, like the emptiness and like
an absolute, I guess. I don't know. I just improvised. The middle between emptiness and absolute? Absolute, yeah. Or like emptiness and non-emptiness. Is that even? I don't know how it. The negation of emptiness. Yeah, that makes sense. Yeah, because emptiness and absolute would be the same, right? But then, Would it? non-emptiness. That would make Okay, sense, emptiness and non-emptiness. Yeah. I think Frank was very. Pensava entre ser molt rígid, per exemple, amb una norma i el compliment d'una norma, i ser totalment caòtic o no complir ni pensar cap mena de norma. Però pensava amb la rigidesa de voler posar una cosa sense... Bueno, hi ha moments que no ens podem agafar estrictament i agafar-la molt sòlidament. No? She's saying between the two extremes of following, like blindly following a law or a rule, and being completely chaotic about everything. Actually, we have two Buddhist centers in Berlin who are these two extremes. Really, there's a beauty in both of them, but also a side effect in both of these situations. Yeah. Así que hay dos centros en Berlín que como ejemplifican estos dos extremos, que cada uno tiene su belleza, pero también sus inconvenientes, su coste. Really, the one center is, Raphael will understand the innuendo, the Lama is always saying, why not? And everything is very chaotic, but still it's great, and you feel very welcome there, and there's no hierarchy at all. It's really beautiful. But then, it's really chaotic and nobody knows who's doing what. And the other center is like super structured, a lot of strict hierarchies, and it's working very well like that too, but it's a little bit stiff, So, it would be nice if they could be in unions. En un centro, el Lama está diciendo todo el rato por qué no, y todo es muy, y a la vez te sientes muy bien, te sientes como muy bien acogido, pero todo es muy caótico, no hay ningún tipo de jerarquía y nadie sabe muy bien quién hace qué. Y en el otro centro todo está súper bien estructurado y hay como jerarquías muy claras y funciona bien, pero a veces es un poco rígido y que sería maravilloso que se pudieran unir. Frank? I guess my point is somehow to build on Ellie's about how to take too seriously what is a virtuous action or not. I guess this is for a certain level of bodhisattva when you have to choose if something like, for example, not killing should be something to do or not. Mm-hmm. So not taking it too seriously, and the other extreme? No, taking it too seriously. Exactly. The other extreme? So take it just as it is written and say, okay, this is how I need to do it every time, but you need to apply some wisdom because sometimes there's some exceptions that make you do certain things that could look like non-virtuous or non-valid. And could you mention both extremes? So one extreme would be like being very dogmatic, and the other one? Well, maybe not being dogmatic at all. By saying, okay, I have the flag of the bodhicitta and everything is kind of wisdom, but not really well understood. Yeah, maybe like too careless or something. Exactly. Thank you. Sí, perdoneu. No, volia dir que lligat amb el punt que deia la Eli, si quan mirem el que se suposa que és un acte virtuós o no, com treure la vida d'un altre ésser o fer-li mal, ens ho prenem com a sencer i potser hi ha casos excepcionals on sí que aplicant saviesa doncs això es pot fer i que també crec que és per un cert nivell de pràctica i de bodhisattva, potser no per als que són principiants. Thank you. Anybody else? Okay. There, Potser entre esperar com alguna cosa de les coses que fas, o sigui, com tenir esperança, o pensar que és igual i que no hi ha com fruit possible. Says between hoping something of what you do, like some specific fruit, and not expecting any kind of fruit at all of what you do.
Okay. Jana. Potser també ser incapaç de demanar ajuda per orgull o demanar ajuda per qualsevol cosa. One extreme is not being able, because of being too proud, not being able of asking for help, and the other extreme is asking for help for anything. Yeah. You wanted to say something? Yeah. Maybe it's similar, but it's in thinking about my kids, maybe, but it can be with other sentient beings. But when you want to protect them too much, or you're thinking sometimes that they have to live their life and fall and learning like this, and sometimes you have to choose what to do. Well, the middle way. Yeah, thank you. Can you say it in your language? En català. Yeah. Perdó. Doncs això, que em pensava amb els nens, però també podria ser amb qualsevol altre ésser, s'entén? Doncs que a vegades has d'escollir entre protegir-los massa o deixar-los que caiguin i aprenguin sols i trobar el punt del mig, d'equilibri, seria això. Okay, cool. Yeah, thank you, everyone. I think if one wants, maybe one could really, in all these examples, find that the one extreme is a little bit too much in the direction of solidifying or overdoing it, making it too solid, or overdoing it, taking it too important, clinging too much. And then the other extreme would be like to being too careless, not holding it enough, and being maybe neglecting, underdoing it. Entonces, dice que podemos ver en todos estos ejemplos que hay uno de los extremos que tiende hacia una dirección de solidificar demasiado lo que está pasando o apegarnos demasiado a ello o hacer de más, dar demasiada importancia a lo que sea que nos ocupe, y en otro extremo es hay como una falta de cuidado, de no sostener lo que ocurre, de negligir o de hacer demasiado poco. And I think one can therefore relate all of them to relative and absolute truth. Like if one is too much to the side of relative truth, then everything becomes too solid, dogmatic, too important. And one is clinging too much and overdoing it too much because it's too big or it's too big kind of a deal, sort of, for one to say. One makes a big deal out of everything. Entonces, cree que esto se puede relacionar con la verdad absoluta y la verdad relativa. Por ejemplo, si alguien tiende demasiado hacia este aspecto relativo, acabará siendo dogmático o solidificando demasiado las cosas o dándoles demasiada importancia, apegándose a ellas, haciendo como un gran tema de todo, ¿no? Yeah, I forgot, of course, I can't remember all examples, but maybe one makes a too big deal of emotions or of money or of helping or of rules. Yeah, and maybe whoever said an example remembers there. So that is like being too much on the side of the relative truth. Entonces no puede recordar todos los ejemplos, pero sí que en muchos de ellos había este aspecto de darle demasiada importancia o hacer un tema de las emociones o de la ayuda o del dinero o de las normas, y esto implica estar demasiado decantado hacia el lado de la verdad relativa. Yeah, and then if one is too much on the absolute side, like one-sidedly on that, then one is too careless and even letting go the good things, and what was there? Having too little solidity, sort of, there's too much nothingness, sort of, or those things. Y quien tiene este sesgo o cae hacia el extremo de lo absoluto puede ser que no sea capaz de cuidar las cosas, que incluso suelte las cosas positivas, que no tenga suficiente solidez, que haya demasiada nada en su actitud. Yeah, so therefore the Madhyamika advice would be to always check one's own mind state or behavior or action, and then to see if one is falling into one of those two extremes. Do I make a too big kind of deal out of things? Do I cling too much? Do I solidify too much?
Do I focus too much also, limit things too much? Or do I do the opposite, do I let go of things that are actually good, or do I be too careless, or too too little structure, too little solidity, Entonces el consejo del Madhyamika sería que siempre estemos examinando nuestra mente para ver nuestro estado mental, nuestra conducta, nuestras acciones, para ver si estamos cayendo en alguno de estos extremos, si estamos haciendo como un tema de todo, o si estamos solidificando demasiado, o incluso enfocándonos demasiado, limitando demasiado las cosas, o si estamos haciendo lo opuesto, que es, pues, estamos soltando un poco todo, que no estemos cuidando, que falte estructura y falte solidez. Yeah, in the end, it's really like for the Bodhisattva to sort of live in that paradox, trying to be caring and, maybe that's wrong, to live, so the Bodhisattva has always to find the middle way and not overdoing one of these things. And the Bodhisattva needs to live in the paradox of not taking things too important, but also not to taking things for too less important. Entonces, para un bodhisattva tiene que siempre encontrar este equilibrio entre no tender demasiado hacia ninguno de estos dos extremos, y tiene que vivir en esta paradoja de no dar demasiada importancia a las cosas, pero tampoco demasiada poca. Yeah, and that also, of course, applies in meditation, but when we look at the relative and absolute truth, then we practice really on both levels. We are compassionate, yes, on the relative truth level, but then we don't make a dogma out of it, but we are already also having the wisdom and the playfulness that comes with the wisdom and the view of the illusory nature of everything, so that it's not getting too solid and we have too much expectations and too much ambitions and then too much frustrations. Entonces esto se puede aplicar a la meditación, pero no solo. En toda nuestra práctica tenemos que estar practicando atendiendo a estos dos niveles a la vez, de lo relativo y lo absoluto. Por ejemplo, a nivel relativo tenemos que ser compasivos, pero a nivel absoluto no ir creando dogmas, ¿no? Y mantener siempre esta actitud sabia, que a la vez va con una actitud como de juego, ¿no? Y también recordar esta naturaleza ilusoria de las cosas, que no las convierte en algo demasiado sólido, que no alimente las expectativas, las ambiciones y por lo tanto también las frustraciones. Yes, and then on the absolute side, we try to have the wisdom and the mental spaciousness and openness, but then that should not be so much that we become totally careless, and nihilistic and or even depressed, and that we forget of the importance of the relative world and of the feelings and sufferings of people, Entonces, por el lado absoluto, intentamos mantener siempre la sabiduría y la espaciosidad mental, pero sin convertirnos en personas totalmente poco cuidadosas ni listas, incluso como deprimidas, que olvidan esta parte relativa y las emociones, los sufrimientos y las necesidades de la gente. Yeah, that was actually supposed to be the homework, to watch one's mind over a couple of hours. But please feel free to do that anyway, every day. Esto es lo que había pensado que serían los deberes para durante un par de horas poder estar examinando nuestra mente en este sentido, pero dice que nos anima a hacerlo siempre que podamos, cada día. Yeah, it's also, I think, a good sort of framework, to make good decisions, to have always these both extremes, possible extremes in mind, and then finding we say in German, golden middle way, Y creo que además es un buen marco para poder tomar buenas decisiones, intentar siempre considerar estos dos posibles extremos y entonces encontrar, dice que en alemán dicen, este camino del medio dorado. Okay, so thank you for joining that. And so that is when we look more sort of from a relative perspective.
what middle way means, and when we talk about Uma, like the mother of wisdom, but then Uma can be also translated as like not even the middle, because the ma can be a negation. Entonces, gracias por participar. Entonces, dice que esto lo hemos estado viendo sobre todo desde el punto de vista, la perspectiva de lo relativo, que es una forma de entender qué es lo que significa este camino del medio, entendiendo Uma como la madre de la sabiduría, pero también se puede traducir Uma como ni siquiera el medio, porque esto ma puede implicar una negación. And the idea is that from Madhyamika point of view, both extremes are actually not truly existent anyway. So if you don't have these two reference points, then you don't have a middle, like, because middle depends on left and right, for example. Entonces, la idea es básicamente que desde el punto de vista del Madhyamaka, estos dos extremos tampoco tienen naturaleza verdadera, porque en todo caso, si perdemos estos dos puntos de referencia, tampoco, entonces no hay ni siquiera el medio, ¿no? Porque en todo caso el medio depende de estos dos lados, de, por ejemplo, la izquierda y la derecha. But then it's more about how things are, like it's and without reference points, Que entonces esto va más de cómo son las cosas sin más, sin referencias. I was thinking of a good example, but maybe you have a better one. But I was thinking, like, usually maybe, I don't know if you do that in Spanish also, but Australia we call down under. Oh. You say that? I mean, in English we say that, but I don't know if you have that in Spanish also. No. Down under. I mean, that's the English expression for Australia. Yes, we have equivalent. Las antípodas, es verdad. What does it literally mean? What is at the other side of where you are? Like at the opposite point. Yeah, but that is nicer, just the other side, But in English, it's really down under, and that means you think you are up there. And that is just so America great again-ish, Okay. Dice que tiene un buen ejemplo de eso, que es que dice que quizás tenemos otro o mejor, pero por ejemplo, ellos se refieren a Australia como lo que está debajo. Y nosotros hemos dicho tenemos un equivalente que son las antípodas, pero esto solo significa que están en el otro lado de donde nosotros estamos, pero no implica que nosotros estemos por arriba, no por encima. Yeah, I'm not sure if that is geographically totally correct, but let's say we are here in Khyentse-Linie and then somebody is in Australia, so we are up here, sort of. We think, we think, oh, he is down there, down under in Australia, and we think we are up here in Khyentse-Linie, and then we think, oh, the people in Bangkok, they're in the middle, sort of, I mean, that would be the implication of thinking Australia is down under. Entonces, por ejemplo, si entendemos que nosotros estamos aquí en Khyentse-Linie y decimos que estamos aquí arriba y entendemos que alguien que está en Australia está allí abajo, esto implicaría que alguien en Bangkok está en el medio. Really, please have a better example, but I think it's so absurd to think like that, because after all, it's a globe, so it's a ball, it's a round thing. There is no up and down anyway. It's rotating all the time and then moving, and then in the context of the whole universe, there is no actually reference point or end somewhere. So therefore, down doesn't make sense from the larger point of view. It makes only sense if you cling to your own point of view, like I'm up, Dice que pensemos, por favor, en un ejemplo mejor, pero que este le sirve para poder mostrar cuán absurda es esta forma de pensar, porque la Tierra es una bola, es una pelota, es redonda y no hay una arriba, una abajo, está rotando constantemente y encima se está moviendo. Así que en un contexto más amplio de todo el universo no habría punto de referencia para decir que algo está arriba o algo está abajo. No hay como tampoco este límite, solo podemos entender que algo está abajo, no desde este punto de vista más general, sino si nos apegamos a nuestro punto de vista para entender que yo estoy ahí arriba. Yeah, so I mean, yeah, so if these
two extremes not really exist, you know, like Barcelona up there or Casavirupa and Australia down there, then of course it's also unnecessary to think of Bangkok being in the middle. You know, like if you're an alien in whatever other universe, you know, they would not understand, you know. It's like, but of course it makes sense if you have these reference points, but they are very arbitrary. That is my point, you know. And they don't have a true existence, you know, these reference points. Entonces dice, entonces si tomamos estos dos extremos, si decimos que no existen estos dos extremos, que no consideramos que Barcelona o Casavirupa esté ahí arriba y que Australia esté ahí abajo, entonces es totalmente innecesario decir que Bangkok está en el medio, ¿no? Para un alien que viviera en otro universo no tendría ningún sentido hablar de estos arriba, abajo, en medio. Por supuesto tiene sentido si tomamos estos puntos de referencia, pero lo que quiero apuntar aquí es que estos puntos de referencia son totalmente arbitrarios y no son verdaderamente existentes. Okay, I just think of another example. Gloria, can you say a small number? Do you know any number that is small? Yes, so 2 is small for her, right? Of course, it has to be wrong, of course. Vale, ahora pensará en otro ejemplo. Le ha pedido a Gloria que le diga un número pequeño y he dicho 2. He dicho, vale, 2 es un número pequeño para Gloria. Por supuesto, esto se tiene que refutar, tiene que estar mal. Yeah, but I had like maybe 10 in my mind, and therefore, yeah, she's right. It's a small number, you know. But then Oscar maybe had minus 3 million in his mind, you know, and then it's quite a large number, you know. She has €2, and somebody has maybe a lot of debts, you know. So it's not a small number to have at least €2, you know. So it's so it always depends on what kind of reference points one is using. Entonces dice, si él tuviera 10 en mente, entonces Gloria estaría en lo cierto y 2 sería un número pequeño. Pero si Oscar está pensado en menos 3 millones, entonces 2 ya no es un número pequeño. Si, por ejemplo, alguien está endeudado 3 millones, tener por lo menos 2 euros no está mal, no es pequeño, depende totalmente del punto de referencia. Yeah, so in our case, 2 and 10, then 6 would be the middle, right? And in Oscar and Gloria's, then it would be like sort of minus 1.5 million would be the middle, you know. But since both reference points are not actually small, it's like Gloria's number is not actually small or big, you know. Therefore, a middle cannot actually be established. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Arne y de Gloria, el medio estaría en el 6. En el caso de Oscar y Gloria estarían como cerca del menos 1,5 millones. Pero en estas ambas referencias, como no son de verdad, estos números no son verdaderamente ni grandes ni pequeños, no tiene sentido, no hay un medio que pueda ser establecido. Yeah. Did you get that despite the strange examples? Sí, lo hemos entendido pese a los ejemplos extraños. Yeah, so that is the idea why we could also understand Madhyamika by not even the middle. Y es por eso que podríamos entender también el Madhyamika como lo que no es ni siquiera el medio. But as I said, on relative level, the discussion that we had earlier, it's still helpful to think of extremes and then on the relative level finding the middle path. Pero de nuevo, como ya he dicho antes, a nivel relativo sí que es útil pensar en extremos e intentar buscar entre esos un punto del medio. Like I think I forgot who that was, maybe Frank. Somebody said having too much hope for something and too little hope. Who was that? Irena. Yeah. Irena. Who? Irena. Yeah. That is. That is again, you know, like it's a little bit like longing for the unlongable. It's sort of the middle path, you know, like. Of course, we should have aspiration, you know, to in this weekend to understand Madhyamika, but in the bigger context to become a Buddha for the sake of all sentient beings. Yes, that is our aspiration, our hope or wish. But then, we cannot expect too much, you know, that we can manage that tomorrow or after a 3 years retreat. It's possible, of course,
because enlightenment is every moment it is possible, but still there is the same word again. There's a lot of oomph in our habitual tendencies that distract us from that. Entonces, antes Irena ha mencionado algo sobre tener demasiada esperanza o demasiada poca esperanza en algo. Y dice, de nuevo, podemos recuperar esta idea de intentar aspirar a anhelar lo que no es anhelable. Que respecto a la liberación, por supuesto, tenemos que aspirar a poder entender, por ejemplo, el Madhyamaka y a poder convertirnos ya en un contexto más general, convertirnos en un Buda para poder ayudar a los seres sintientes. Y esta es nuestra esperanza y nuestro deseo, pero no podemos tener la expectativa de que esto se cumpla mañana o después de un retiro de 3 años. Por supuesto es posible, la iluminación es posible en cualquier momento, pero a la vez nuestras tendencias habituales tienen mucha fuerza, mucha inercia que nos distrae de eso. Yeah, I guess the other extreme would be like total hopelessness, like being fatalistic or discouraging oneself or having like a chronic inferior complex, something like that. Y cree que el otro extremo sería ser demasiado fatalista o sentirse impotente o caer en el desánimo o tener como un complejo de inferioridad crónico. Yeah, like thinking, oh, Bodhisattva is too good, too high, too great for me, you know, I'm just oh, I forgot. There's a song that came into, what? Yeah, exactly. It's all a fantasy. Yeah. Okay. Entonces, este extremo podría ser pensar que la bodhicitta es como tan buena, tan grande, tan demasiado elevada para mí, ¿no? Pensar, entonces está como citando la canción de soy un chico pobre de una familia pobre. Yeah. So I don't know what the middle way would be, like a realistic self-confidence, or I don't know, but it's worth it. Of course, we are not perfect. Therefore, it is, yeah, it is totally acceptable to think, yes, the Bodhisattva path is like, yeah, it's a Mahayana path, so it's an infinite path, you know, dealing with infinite number of sentient beings, with infinite number of problems and sufferings. So yes, that can be discouraging, but then on the other hand, yes, we have the Buddha nature and we have the best methods and the best teachers, so it's also possible on the other hand, you know. Dice que quizás el medio entre estos dos extremos sería tener como una confianza en uno mismo, en una misma que sea realista, que por supuesto no somos seres perfectos y es totalmente aceptable pensar que el camino del Bodhisattva es un camino infinito que implica lidiar con infinitos problemas y sufrimientos de infinitos seres sintientes y esto puede ser un poco desalentador, pero a la vez tenemos que pensar que tenemos la naturaleza búdica y disponemos de los mejores métodos y maestros, por lo tanto es perfectamente posible a la vez. Yeah, and the same with language. For example, when we talk about Madhyamika, when we so language is not able to really describe the ultimate, but it's also not completely useless. So it's in between, you know. Y lo mismo si atendemos al Madhyamaka y al lenguaje. El lenguaje de alguna forma no es capaz de describir lo absoluto o lo último, pero a la vez tampoco, esto no implica que sea totalmente inútil. Well, the same with logic, you know, it's not the only method and not the method that reveals all the truths, but it's also not totally inefficient. Y lo mismo podríamos decir de la lógica, no es el único método correcto y no es el que revela todas las verdades, pero a la vez tampoco no significa que no tenga ningún tipo de eficacia. Yeah. Also concepts, they are not completely bad, but also not completely good. But yeah, we have to rise above all concepts. Yeah. Y lo mismo pasa con los conceptos, no es que sean completamente malos ni completamente buenos, pero tenemos que poder elevarnos o trascender los conceptos. Yeah, maybe that is a good example. So like me as a full-blown samsaric being, you know, I have very negative concepts. I don't know, yeah, killing, stealing, lying, and all these, you know. So I have a lot of negative concepts, and then
yeah, that is the first situation. Este sería un buen ejemplo, como un ser totalmente samsárico. Tenemos, la primera situación sería, tenemos conceptos negativos como matar, robar, mentir. And yeah, then thanks to the Buddha Dharma, I learn positive concepts, that counteract these negative ones. I've heard you like in Bodhicaryavatara group in chapter 6, so we learn patience, to counteract anger, But still, the way how I practice patience is very conceptual, and fabricated. Y es gracias al Buddha Dharma que aprendemos conceptos positivos que sirven como para contrarrestar estos conceptos negativos que habíamos dicho. Por ejemplo, cita que en el Bodhisattva Charyavatara, en el 6º capítulo, se habla de la paciencia, que es como un antídoto a la ira, ¿no? Al enfado. Pero igualmente la forma que tenemos de practicar la paciencia es muy conceptual, como muy artificial o fabricada. And but it's good, that is a much better concept, it's like patience, and the importance of patience. Yeah, I'm sure you remember Shantideva's 6th chapter in the beginning, there are so many side effects I mentioned, of being angry, like, destroying the marriage, mental peace, sleep, appetite, beauty, there's many lists distributed over many verses. So there are many side effects of anger. So therefore, it's super good to have this positive concept of patience, is a great antidote to these sufferings. Y aún así, aunque la practiquemos de forma muy conceptual, es mucho mejor tener este concepto de paciencia. Dice que seguro que recordamos el inicio del capítulo sobre la paciencia del Bodhisattva Charyavatara, en que se describen durante muchos versos los efectos negativos del enfado, de la ira. En el que se dice que pues, es lo que puede destruir un matrimonio, la belleza, la paz mental, la calma mental. Y en este sentido la paciencia es un concepto muy positivo para contrarrestar esto, es un gran antídoto. And yeah, please be patient, and practice the other first 3 parameters, even though they're only relative. It's still wonderful. So because we want to respect both sides of the two truth. So yes, these relative practices are very important, but they are not really liberating us from samsara. But they are really creating a much better mental atmosphere, or mind, And they are temporarily also suppressing, of course, the negative tendencies. Entonces nos anima, por favor, practicar esta parámita de la paciencia y también las 3 parámitas primeras, que aunque son únicamente relativas, a la vez son maravillosas y estas prácticas relativas son muy importantes, aunque no nos liberan del samsara. Lo que están haciendo es crear una atmósfera, un clima mental mucho mejor y a la vez provisionalmente sí que están suprimiendo algunas de nuestras tendencias negativas. Yeah, like patience, I think you mentioned rituals, right? Yeah, didn't you say rituals could be one extreme? Yeah, yeah, exactly the same. Like patience, rituals, non-violence, of course, compassion, generosity. All these are super important. They are more on the relative truth level, and so they are important to practice. But they are also found in many other traditions. But entonces dice, por ejemplo, la paciencia, los rituales que antes ha mencionado Paula, la no violencia, la compasión, la generosidad son muy importantes, están en este nivel de la verdad relativa. Es importante practicarlos, pero a la vez son parte también de muchas otras tradiciones. Pero yeah, yeah. Then I think the beauty in Buddhism is that they then also introduce the emptiness, and that is then practiced together. Then we do the rituals with emptiness, and then of course we are not obsessed with them, and we are not thinking that is the only way. That would be a problem. But it's definitely a powerful relative practice, like patience. But it has to put into the context, and be united with wisdom. And that is then the liberating thing, when we apply the wisdom.
Entonces, la belleza del budismo es que introduce también este aspecto de la vacuidad y se tiene que practicar a la vez que todas estas prácticas relativas. Por ejemplo, se tendría que practicar el ritual teniendo en cuenta la vacuidad. Entonces, utilizaríamos un método, una práctica relativa muy potente, pero no nos podríamos obsesionar con ella o pensar que es el único método. Esto es lo que verdaderamente nos libera, aplicar la vacuidad. Yeah, and therefore that is a paradox again. So we then study and practice all the different aspects of patience, in, for example, Shantideva's 6th chapter, I don't know, 130 verses, something like that. So very detailed, on the relative level, and we practice all that. And also with the rituals, we learn all the details and the sharpening and the melodies and everything. Yeah, that is great on the relative level, but yeah, it has, of course, to be married with the wisdom, Entonces aquí es donde recuperamos esta paradoja que nos permite estudiar y practicar todos los aspectos de la paciencia que, por ejemplo, se desarrollan en este capítulo a lo largo de unos 130 versos, en los que hay muchos detalles de cómo practicar la paciencia a nivel relativo. También cuando aprendemos los rituales, aprendemos todos los detalles, las melodías y demás. Y esto está muy bien a nivel relativo, pero tiene que ir unido, casado con la sabiduría. Yeah, and both, of course, help each other, like the more patient I am or the better I practice the rituals on a relative level, then the more my mind is able to realize wisdom, or cultivate wisdom. Y estos dos se ayudan mutuamente cuando más pacientes somos o cuando mejor practicamos los rituales a nivel relativo, más preparada está nuestra mente, más capaces de cultivar o de realizar la sabiduría. Yeah, and the more wisdom I have, of course, the easier it is to practice patience or the rituals, So, yeah, the two truths again, and yeah, they're actually not divorceable, Y cuanto más sabiduría tenemos, más fácil es practicar la paciencia o hacer bien los rituales. Son estas dos verdades que no pueden divorciarse. Any doubts or wishes? ¿Alguna duda o deseo? Okay, then maybe you take a break because we end at 8, right? Yeah, and I think outside. What? Yeah. That makes more sense. Yeah. Yes, it was 8 in the old time. Yes. Yeah, I think outside there are cookies and juice, right? And then yeah, we meet 6:20. Nos encontramos ahí 20 aquí y ahora tenemos merienda afuera. Yeah, and then take cookies, but not too many. But also not no cookie. Drink, but not too much and not nothing. Okay. Yeah, thank you. Okay, thank you. Oh, do you want to say something? No. Okay. Yeah, so as Atisha said, no, Atisha. What? No, because yesterday he said Atisha because that was his first thought. So Atisha said, the whole Dharma, what we learn, we should use like a mirror and not like a window. Como decía Atisha, todo el Dharma que aprendemos tiene que ser un espejo para nosotros y no una ventana. Yeah, so therefore we should not use Dharma knowledge to judge others, and point fingers outside, like through a window. Así que el Dharma que aprendamos no tiene que ser una forma para juzgar a los demás o para señalarlos como a través de una ventana. But yeah, we should use Dharma as a mirror to see and understand ourselves better, Sino que el Dharma tiene que ser un espejo a través del cual nos entendamos y nos veamos mejor. And Atisha also said, the best teacher is basically the one who is pointing out our hidden faults, like who's really good in mirroring, or pointing out. Y Atisha también decía que el mejor maestro es aquel que es capaz de señalarnos nuestras propias faltas escondidas, que es muy bueno siendo un espejo para nosotros.
And of course, as beginners, we need to have a outer teacher, but then, the more we progress, we can also more and more rely on our inner guru. Y por supuesto, como principiantes tenemos que tener un maestro externo, pero a medida que vayamos avanzando podemos ir confiando cada vez más en nuestro gurú interno. Yeah. And of course it's not an extreme that we have zero inner guru at the moment, but we also don't have the complete inner guru, but we sort of have some basic sanity already. Yeah, some inner guru, some good insights we already have. Yeah. Y por supuesto no es que ahora estemos en el extremo de que tengamos cero de gurú interno, sino que de hecho ya tenemos algunas buenas intuiciones, alguna cierta cordura. Yeah, and therefore, and now comes the conversation. So therefore, it's good to use this inner watcher, this vigilance or awareness to check ourselves, very regularly, to what extreme am I tending to, or what is my habit? Entonces aquí es donde viene lo que han comentado en la conversación, que es que está muy bien tener un cierto vigilante interno, tener más consciencia y darnos cuenta de forma regular, habitual, preguntarnos cuál es a qué extremo tendemos o cuál es nuestro hábito. Yeah, and then we find out maybe I find out that I'm like 100% hedonistic, like that is my extreme, my extreme habit. Y quizás entonces nos damos cuenta de que, por ejemplo, yo soy totalmente 100% hedonista, ¿no? Este es mi hábito, mi extremo. And then, there are two options. Either we just try to reduce that step by step until we reach the middle. Y hay dos opciones para lidiar con esto. Una es ir reduciendo de forma progresiva, paso a paso, esta tendencia hasta llegar al medio. Or also some teachers then suggest to really go little bit to the opposite extreme to then maybe bounce back to the middle more swiftly, Y también hay maestros que lo que recomiendan es ir hacia el otro extremo, hacia el opuesto, para después pendular hacia el medio. But in both cases, whatever habit we recognize, the answer is go against it, Pero en ambos casos, cualquier hábito que reconozcamos, la respuesta siempre es que tenemos que combatirlo. Yeah. And regarding this overdoing it, some, and then bounce back to the middle more swiftly, some teachers say that therefore we should, since we are more eternalistically inclined, therefore we should hear emptiness more and more, even though maybe it's a little bit too much, but by that we find the middle more quickly. Y en ese sentido, como normalmente estamos cogiendo esta estrategia de pasarnos un poco hacia el otro extremo para volver más rápido al medio, como normalmente tendemos a ser más realistas o como extremo, nos va bien exponernos mucho a la vacuidad, aunque esto sea un poco demasiado, porque para poder volver a este medio. Okay, then let's revisit the two truths. So let's start with the relative truth. Entonces ahora vamos a revisitar estas dos verdades, empezando por la relativa. And we talked about that a little bit today, like with this three types of objects, very obvious objects, slightly hidden objects, and then totally hidden objects. Y hemos hablado un poco de ello cuando hablamos de los tres tipos de objetos hoy, los objetos totalmente obvios o evidentes, los objetos ligeramente escondidos y los objetos totalmente escondidos. And regarding the very obvious objects, like this flower, I can use all my five senses and by that directly observe it. So therefore that is a very obvious or direct, immediate object. And I can, based on my five senses, I then have the feeling that is real, there is a flower. Entonces, empezando por los objetos más evidentes, por ejemplo, aquí tenemos una flor que podemos percibir a través de nuestros cinco sentidos de forma muy directa. Podemos observarla y por lo tanto es un objeto evidente, directo, inmediato y nos da la impresión de que es real, ¿no? Podemos decir, esto es una flor o aquí hay una flor. So therefore, now my second question for today to all of you,
yeah, how are we sure that this is real? Entonces, la segunda pregunta que nos hace hoy es ¿cómo estamos seguros de que esto sea real? So what criteria or measurement or means of validity we have, that we can trust that? Y nos pregunta a través de qué criterio, de qué medida, de qué qué instrumento de validación nos puede hacer confiar que esto es verdad, que esto es real. And if you need any hint or help, we could, whatever you prefer. The classic example is like, how do we know that the moon we see up in the sky is sort of real, but the moon reflected in water is not? So just if you need some help. Y si necesitáis un poco de ayuda o una pista, aquí nos presenta el ejemplo más clásico, que es cómo sabemos que la luna que está en el cielo es real, pero la luna que está reflejada en un lago no lo es, en el agua no lo es. Yeah, I wanted to use Zoom as an example, but now it's strange because it's only me to be seen there. So how do you know that this is the real one and not this one? También podemos utilizar el ejemplo del Zoom, diciendo cómo sabemos que el que está en la pantalla no es real y el que está aquí, y Arne que está aquí sí que lo es. Claudia, I think you had something. Well, before the example, I was thinking that we have confidence in something that exists because other people also see the same thing. Okay, consensus. Yes. Yes. Okay, let's debate. Yeah. I have a list of 4 criteria in mind by Maitreya. Of course, I'm not revealing them because I'm not a Tibetan. No, but it's nicer to first discuss. And yes, that is exactly his first criterion. Claudia ha dicho que tenemos confianza en que las cosas existen porque otras personas también las perciben así. Dice Arna, entonces el consenso sería un criterio. Dice que tiene en mente una lista de 5 criterios de Maitreya que todavía no nos va a decir porque así podemos debatir un poco antes. Y el primero de ellos es es el consenso. 4 criterios, 4 criteria. Yeah, but it doesn't matter. There are more, but Okay. I'm just saying I have 4 in my mind, Okay. based on Maitreya, and consensus is definitely the first. But then Maitreya himself is also saying, and that this is not totally reliable. We could be in a group, we all could be psychiatric, basically, and we could all be hallucinating and thinking there's a camera in the middle, but there is none, Entonces, Maitreya mismo dice que estos 4 criterios que tiene Arna en mente no son totalmente, no podemos confiar totalmente en ellos, porque, por ejemplo, todos podríamos tener ahora un problema psiquiátrico y estar de acuerdo que aquí hay una cámara en medio de la sala y que no fuera el caso, porque fuera una alucinación. But dear Claudia, yes, it is mentioned by it's a good criterion, yeah. But it's just not, again, it's not 100% waterproof. Dice que es un buen criterio el consenso, pero no es definitivo. Because to be on Claudia's side, so let's assume we are all not mentally totally deranged, then we all agree, okay, this is like apparently a human being, and that not, Pero vamos a asumir que no estamos del todo bien a nivel mental y que podemos estar de acuerdo igualmente que aquí hay un ser humano y quizás no es así, para poder debatir. Yep, sorry. Any other criteria that you have? Oh, great. And really, there can be more. I'm just saying I have 4 in mind, which is not an infinite number and therefore mistaken already. I was thinking about the moon example. Maybe continuity. We see the moon every day and we know that it arises and then it goes down. But the moon in the lake, if someone goes in the water or the water disappears, it's not there anymore. Okay, then I think the Zen answer would be, what if a monk is dreaming every night to be a butterfly? So who is he? I was also thinking about dreams, but in the dream it appears like of a sudden. Yes, but imagine this monk, who's every night dreaming. Like, of course, it's very constructed, but let's say he's even awake 12 hours and sleeping 12 hours, and really, like, suddenly when he starts to dream, he's a butterfly.
And then suddenly when he awakes, he is a monk. So he lives in these two realities which both have a continuity. How does he know who he is? Yeah, so therefore you are saying then, yeah, but according to Claudia, consensus, we would all say he's a monk. No? Because Claudia would not agree that that butterfly is real. He tells everyone that every night he's a butterfly. Sorry? What if he tells every day when he wakes up at everyone that he's always dreaming about being a butterfly? So then everyone agrees that at night he's a butterfly. Yes, exactly. So that is consensus, right? Yes. But your point was continuity. It's also, I think it's also a good criterion. I think Sakya Pandita was also talking about that in regards to dreams. But yeah, my Zen example, I'm trying to show it's also not also not so waterproof. But yes, it seems like when we wake up that this thing here continues. Yeah. Whereas in dreams, it's in my case, it's every day is something different. Yeah. Yeah, thank you. Oh, yeah, maybe. Entonces estaba preguntando por otro tipo de criterio y decía que, por otros criterios, decía que hay más de 4, pero que él tiene estos 4 en mente, que como ya es un número que no es infinito, pues ya es erróneo. Pero en todo caso, Alba ha respondido, que un criterio podría ser la continuidad. Dice que la luna que está en el cielo la vemos cada día o cada vez que aparece, mientras que la luna que hay en el agua, si alguien entra en el agua o el agua desaparece, pues no, ya no está allí. Entonces, para responder a eso, Arne ha dicho que tiene un ejemplo del Zen que dice, entonces, ¿qué pasa si un monje que asumimos que se pasa 12 horas del día durmiendo y 12 días despierto, cada vez que se va a dormir sueña que es una mariposa? Entonces, ¿cómo puede saber si es una mariposa o es un monje? Porque ambas realidades tienen continuidad. Entonces, ha dicho, bueno, puede ser ambas. He dicho, no, bueno, si pregunta a los demás no estarán de acuerdo de que él es una mariposa, sino que verán un monje. Pero entonces el criterio podía ser más el consenso que la continuidad. Y dice que también es algo que argumenta Sakya Pandita cuando está reflexionando sobre el tema de los sueños. Discute también sobre la continuidad y el consenso y demás. Pero en todo caso dice que sí, que puede ser un criterio más, pero que tampoco es definitivo. Pero que sí que nos puede servir porque normalmente no soñamos siempre lo mismo y por lo tanto tenemos esta manera de distinguir nuestros sueños que varían de lo que nos encontramos cuando estamos despiertos, que tiene continuidad. Yeah, I think I remember what Sakya Pandita said. Sort of like the habitual tendencies that we have to experience these appearances in daytime. Yeah, they are just stronger, but what we experience in dream time, there are, of course, also habitual tendencies that manifest as appearances, but they are weaker, and therefore, yes, they have, most of the time, they have less continuity. Y ahora he recordado lo que decía Sakya Pandita respecto a los sueños. Decía que los patrones habituales que hacen que surjan unas determinadas apariencias, las que tenemos en vigilia, tienen más fuerza que los patrones habituales que hacen que tengamos determinadas experiencias en los sueños. De tal forma que esta es una forma de distinguirlos, que es el tema de la continuidad. Yeah, so we have consensus and continuity as already good hints. So maybe a third one, if possible, also starting with CON, then it's easier to remember, Continuity, consensus. Just joking. Contradiction. Could be one, yes. Tenemos consenso y continuidad como de buenas pistas. A ver si puede salir un tercero. Yeah, I have a microphone, but my word doesn't start with con. I was thinking about that maybe when we think something is real, it's because we can reach it somehow, or we can possess it somehow. I don't know. We can reach it, or? Yeah, we can reach it or possess it.
But yes, yeah, we can experience it with our 5 senses, right? We can touch it, or yeah, and act on it, and also act on it or do with something with it. I didn't hear. Sorry. I actuar sobre aquest objecte o fer alguna cosa amb aquest To act objecte. upon that object or to be able to interact with that object too. Yeah. Thank you. I think I sometimes hear you just because the speakers are there, but they have to be there, otherwise there will be a feedback. And I'm sort of tuned into Berta's voice, so please excuse me that. And now I forgot. Exactly. So that we perceive things with our 5 senses. I think that is sort of the basis of Claudia's hint. That by that we have the consensus. We can all perceive or sense the flower. We can all see it. We could all smell it, and so on. And therefore, yes, we come to the consensus. It's there. And what? Sorry, the second I forgot. Was it we are able to interact or to act on that? Yeah. Okay. La Yolanda dice que una forma de saber si algo es real es que podamos como tenerlo a nuestro alcance o poseerlo de alguna forma. Entonces Arne aquí clarificaba es que lo podamos experimentar desde nuestros 5 sentidos, y también decía Yolanda que podamos actuar o interactuar con ese fenómeno también. Y Arne decía que sí, que esto tira un poco del mismo hilo que decía Claudia, y es que nos basamos en percepciones que todos recibimos desde nuestros 5 sentidos, y por lo tanto podemos ver o oler ese fenómeno y llegamos a un cierto consenso. Y se disculpaba también porque no nos oye del todo por cómo están puestos los altavoces, pero se disculpaba sin más. So like interact could mean like I could pluck a flower, right? And so I could destroy it and take a piece with me to Germany. El tema de la interacción tiene que ver con eso, ¿no? Que ahora él podría arrancar una flor, destruirla o llevársela a Alemania, por ejemplo. And for example, you could take my glasses, right? So interact with it, but you could not take these glasses, right? In the Zoom, yes. Y, por ejemplo, podría sacarle las gafas a Arne, pero no sacarlas de la imagen de Zoom. Yeah, it doesn't start with CON, but I think Khyentse Rinpoche is translating it as falsifiable. I think it must be in Spanish the same. Falsificable. Yeah, you can dismantle it, Contradict was similar, actually. You can, but it's not really fitting. But you can deconstruct it, deconstruct. But falsifiable, I don't know. Karl Popper, do you know this philosopher? He is talking about that also. Falsificaciones, maybe. Yeah. Yes. Just wild guess. Es falsejable. Yeah, you can deconstruct it. You can dismantle it. Yeah. Sí. Dice que no empieza con ese criterio, pero Khyentse Rinpoche se refiere a esto que está diciendo ahora Yolanda y Arne, como que el fenómeno sea falseable, o que se pueda deconstruir, que se pueda desmontar, que es algo, esta idea de lo falseable es algo que también menciona Karl Popper, que es un filósofo de la ciencia. Yeah, I know you didn't only talk about destroying stuff, but interacting could also be very positive, but changing it, you're influencing it, Yeah, exactly. You could not, I don't know. Yeah, you could not put a head on that, properly, or on my Zoom image, but you can put a head here, properly. Sí, sabe que Yolanda no estaba solo hablando de destruir algo, sino también de interactuar de formas que también pueden ser positivas, pero en todo caso tiene que ver con influir algún tipo de cambio o tener alguna influencia sobre ese fenómeno. Por ejemplo, podemos ponerle un sombrero a Arne, pero no a la imagen del Zoom. Okay, so we have consensus. We all agree that is not real, but this one is real. We have continuity. That one might be even at dinner, but that one not. Right? We can just switch it off. And we can interact and change it. Perdón, tenemos. And not with this one so much.
Los criterios que tenemos son el consenso, la continuidad. Dice, este Arne de aquí puede ser que lo encontremos en la cena, pero probablemente ese no, ¿no? Se apagará y ya se habrá ido. Y también podemos, esta parte de interacción. But of course, interaction, we could also add some video filters, right? And then we change it, and interact with it, So, but it's again, I think, a good hint, but it's again not a complete proof, yeah. But as you might guess from this morning, maybe there is no complete proof either. But I think next to Claudia, yeah. I was thinking an idea between Alba has said and Yolanda has said, maybe the repetition of the experience. I know it's a flower because I have seen it before. I have touched it, I have smelled it, and I know that it's a flower because I have the experience of that, and I don't know. Yes, but then if you're here in a hot Spanish summer day, you drive on a road and the air is very hot, you have a mirage and you have the experience of water because you have seen it before, but there is no water. So I'm not yet convinced. Antes decía Arne que respecto al tema de la interacción, que puede ser una buena pista, pero no tampoco definitiva, porque, por ejemplo, esta imagen de Zoom podríamos añadirle algún vídeo y de alguna forma cambiarlo o interactuar, tener algún efecto sobre ella. Entonces, por eso dice, puede ser una buena pista, pero no definitiva, pero por lo que hemos dicho por la mañana es probable que ya adivinemos que quizás no hay una pista definitiva. Entonces, Jan ha dicho que quizás se parecía a lo que ya había salido, pero que otro criterio puede ser la repetición de la experiencia, que por ejemplo ella identifica que eso es una flor porque ha tenido ya una experiencia previa de una flor, que ya la ha tocado, la ha olido y demás. Entonces, a esto respondía Arne que no está del todo convencido porque si estás en medio de un día muy caluroso en el verano en España y hay como mucho calor y polvo y vemos en algún sitio como hay un espejismo de agua, podemos decir que eso es agua porque ya hemos tenido esta experiencia previa y aún así estar equivocados. But of course, I accept that if you then maybe you just have a doubt if that is water on the road, and then you just walk there, and then if you come closer, then you either experience the water how you know it, or in the case of mirage or fata morgana, you don't, and then you are more sure what is real and what not. Yeah. So like investigation might help also. Yeah, that's my point here. Entonces, por supuesto, igualmente acepta que si tenemos como la duda de si eso es agua o no, si hay agua en la carretera donde estamos conduciendo, si nos acercamos un poco podremos ver si esa experiencia que hemos tenido es el agua como ya la conocemos o si es solo un espejismo sin más. Y de esta forma, mediante la investigación, podríamos discernir si eso es real o no. Entonces, esto es lo que está apuntando aquí. Thank you. Gloria? Jo havia pensat que potser, sembla contradictori amb coses que del budisme crec, o potser no tant, però que la lluna és més real que la lluna que està reflexada perquè no depèn, o sigui, la lluna existeix i el reflex de la lluna depèn de la lluna per existir, llavors alguna cosa així, com que potser el criteri seria no dependre d'altres coses per existir. Okay, she says it may sound like contradictory to other Buddhist perspective, but she says maybe the moon in the sky is more real than the moon as a reflection, because the reflection depends on the moon to exist. So maybe one criterion for reality could be to be not independent from other things to exist. Yes, Maitreya is sort of saying similar, but a little bit just the opposite. But it's same, but completely different. But it's really same. Okay. Dice que Maitreya dice algo similar, que se parece, pero es exactamente lo contrario. So he would say that the reflection. Yeah, you said the reflection depends on the moon. So that is, let's say, it's a strange conditions. It's a strange condition for existence if it's just depending on something else. Whereas the moon itself
is depending on, I don't know, moon rocks, moon elements, like, so it's made out of real moon substance, and it's not just appearing because of those strange conditions. I think it's really a little bit similar, but it's just expressed in the opposite way. Dice que lo que diría Maitreya es que ese reflejo de la luna depende solo de la luna para existir, que es una condición rara de existencia, que en cambio la luna real depende de elementos lunares o rocas y demás para existir, o sea, de sustancias que tienen que ver con la luna y no de algo que aparezca... que aparezca únicamente dependiendo de estas condiciones tan raras. Dice que cree que es parecido a lo que ha dicho Irena, pero expresado de forma distinta. Yeah, or in our example here, I'm made out of flesh, blood, bone, and a little bit of hair, and that one is only a very conditioned reflection, and it's not really made out of those things here. Utilizando el ejemplo que teníamos de él y el vídeo de Zoom, él está hecho de carne, de huesos, de sangre, de un poco de pelo. En cambio, esa imagen es únicamente un reflejo que no está hecho de ninguna de estas sustancias o condiciones. Okay. Que es muy condicionado, dicho. I think Gloria was eagerly trying to use her mic. La línia que ella ha dit, però hi ha alguna cosa com que sigui traçable, o sigui que es pugui establir una mena de relació causal per explicar aquell fenomen que s'està percebent, no? Que puguis veure o sigui, pel cas del Zoom, per exemple, jo haig de poder veure, o sigui, perquè per mi sigui real i no art i no màgia, jo haig de poder explicar com he arribat fins allà i sé quin procés s'ha seguit perquè allò es doni. Que després el que considerem real potser és fals, però perquè per mi sigui real hi ha una traça causal. No sé si m'explico. Però bueno, va en la línia, crec, del que ha dit la Irene. Can you ask this lady in Spanish why she's never talking in English with me? It's fine. She says it's in the same line of what Irena was saying before. She says for her to consider something real, she needs to find some causality, some traceability to understand the process of that phenomenon to appear, to know that it's not just, it comes out of magic, but to understand that there is some causality behind of that phenomenon. Yeah, exactly. That is more like where Maitreya was putting it. And yeah. Y esto es lo que estaba apuntando Maitreya, como lo estaba presentando. Yeah, I think they're all great. One, since we don't have so much time, one point, but also Maitreya is saying that there are many, but for him, one point is also like functionability, that it performs a function, That sounds again South Tantrika, but it's just like the real moon, for example, performs the function of influencing the tide, but the reflection of the moon doesn't do that. Or this real water here can quench my thirst, but not the one that I see on the screen. Dice que Maitreya añade otro punto a esto y dice que uno de los criterios sería la funcionalidad. Esto puede sonar muy sautántrica, pero para entenderlo en el contexto de ahora, la luna brillante en el cielo tiene la función de, por ejemplo, afectar en las mareas, mientras que el reflejo de la luna no tiene este efecto, o el agua real que tiene en ese vaso puede apagar su sed, pero no puede hacerlo el vaso de la pantalla. But Khyentse was just saying that is also not waterproof, like his example was, if we bring a super duper espresso machine, of course I'm paraphrasing now, to Casa Virupa, then all of us know, it functions to produce espresso. But if we bring that same espresso machine to East Bhutan, then they think it's a chair, and they just sit on it, So the functionality is also very relative, or not
it's a good hint again, you know, but again, not totally certain. Yeah. Pero aquí Khyentse Rinpoche también matiza que pone un ejemplo respecto al tema de la funcionalidad, que es que si, por ejemplo, aquí traemos a Casa Virupa, que está parafraseando una máquina de hacer café expreso como súper maravillosa, entonces aquí sabremos que, muy bien, esto tiene la función de hacer expresos. Pero si llevamos este mismo objeto al este de Bután, entenderán que es una silla y van a sentarse sobre ella. Entonces, este criterio de funcionalidad es muy relativo, de nuevo puede ser una buena pista, pero no es totalmente certero. Yeah, so to conclude, sort of, so from Madhyamika point of view, this is called the real moon in the sky, or this person sitting here is called like valid relative truth, and then the reflection or the projection in the zoom is invalid relative truth, and yeah, all these criteria that I mentioned are hints to differentiate between these two. Y para concluir, desde el punto de vista madhyamika, la luna en el cielo o esta persona que está aquí sentada se llamarían la verdad relativa válida, mientras que la proyección de esta persona o el reflejo de la luna se llaman verdades relativas inválidas. Y estos criterios que hemos ido mencionando son pistas que se dan para poder diferenciar entre ambas. And yeah, that is even though it's only quote unquote, no? Even though it's quote-unquote only relative truth, it is still important, you know, as I tried to mention earlier with the patience and rituals, for example, you know, like all the suffering of other sentient beings and the compassion that we develop, you know, the relative does matter, yeah? So, but within the relative still we have these two categories, and yeah, it's important to distinguish them properly to know what is reliable and what will confuse us more. Y ahora, recuperando cosas que ya ha dicho, lo relativo es importante, aunque solo sea relativo es importante. Como hemos estado diciendo antes respecto a la paciencia, los rituales o el sufrimiento de los otros seres sintientes, todo esto importa. Y dentro de lo relativo encontramos estas dos categorías que también es importante poder distinguir para poder ver en qué podemos descansar y qué nos va a confundir todavía más. And maybe one last example, it will take 2 minutes, about this relative truth is like a magical show. So let's say there is a village and there is a magician, and he is producing an illusion of, I don't know, a tiger or something. Vamos a dar un último ejemplo sobre esta verdad relativa. Imaginemos que hay un espectáculo de magia, estamos en un pueblo y hay un mago y está generando la ilusión de un tigre. Then the audience, like if they are totally samsaric beings, they don't understand that this is just a reflection, that just a projection or apparition. And therefore they're afraid of it. So that are these samsaric beings, you know, they're totally enticed or entangled in the show, and they develop negative emotions in the case. Now, you know, they maybe have hatred against the tiger or fear or whatever. Entonces vamos a asumir que esta audiencia son todos seres samsáricos que por lo tanto no van a entender que esto no es más que una aparición, que una ilusión de un tigre, y por lo tanto estarán asustados. Entonces esto es lo que sería ser un ser samsárico, que estar totalmente involucrado o atrapado en las ilusiones, en las apariencias, y por lo tanto despertar desde ahí emociones negativas como puede ser el odio hacia el tigre o el miedo. Yeah, so that just so that is the beginning of the example to show that it's important to differentiate between what is valid relative and what is invalid relative, because samsaric beings perceive invalid relative truth as valid, and therefore they suffer. Y esto es solo un ejemplo para poder mostrar por qué es importante poder distinguir entre lo relativo que es válido y inválido, porque los seres samsáricos toman lo que es inválido como válido y entonces sufren. Whereas for the magician, him or herself,
he or she is like a Bhumi Bodhisattva, on whatever Bhumi, creating the illusion, but at the same time knowing that it's an illusion and therefore not getting entangled in it and therefore not getting emotional about it, and then not creating karmic results. Y en cambio el mago o la maga sería como un bodhisattva que ya ha alcanzado algún bhumi, sea el que sea, que está creando y generando ilusiones, pero sabe que son ilusiones, entonces no queda atrapado en ellas y por lo tanto no despierta reacciones emocionales ni acumula resultados kármicos. And just as a side note, so a Bhumi Bodhisattva, if he or she is meditating, then there are not these relative appearances of a magical show. But in post-meditation, then, because the Bodhisattva still has traces, then for the Bodhisattvas, the relative world appears, but he or she is not getting entangled in it. So that's why he or she is compared with the magician. Entonces, solo como un pequeño comentario, una anotación, sería que este bodhisattva que ha alcanzado alguno de los bhumis, durante el estado meditativo no tiene estas apariencias, no tiene estas experiencias de lo relativo, pero es en estado postmeditativo que sí que como todavía tiene ciertas como trazas o impresiones kármicas, sí que va teniendo experiencias de apariencias relativas, pero no queda atrapado en ellas. Por esto se lo compara o se la compara con el mago o la maga. And very last, but of course totally not least, is the Buddha. So where is she or he in the picture? She is or he is in another village and not even seeing anything of that. Y entonces, por último, y no por esto menos importante, si introducimos en esta historia al Buda, él o ella estaría como en otro pueblo y no experimentando nada de lo que estamos diciendo aquí. Yeah, just as a cliffhanger to think about until we meet again. Para pensarlo un poco antes de que nos volvamos a encontrar. Yeah, so tomorrow maybe talk a little bit more on that, but not so much actually, but then on the ultimate, and then based on two nice quotes. One was actually quoted by Rinpoche, and then how to do analytical meditation on the two types of selflessnesses. Entonces mañana lo que haremos es para acercarnos un poco a lo último, a la realidad última, basándonos en dos citas que una de ellas hizo Rinpoche. Practicaremos un poco de meditación analítica respecto a las dos tipos de faltas de ausencia de ego. That's it. Gracias. Danke.